Okay, started recording. Okay, Yes, so okay. right, as discussed, so Hadoop is a data management framework. So basically we have two of the core components we have. One is the Hdfs, one is the map registers. So first from the client we got the data, we'll do storage, right? Okay. And next from the client we got the requirements, we'll do the processing, right? The whole storage Mm, part, everything handled by Hdfs, and the processing part will take care by map reduce we have. First we'll start about the Hdfs, the first regular session. Okay, okay. so what is Hdfs? A Hadoop distributed file system. For example, let's see from the client, I got the 100 GB of data. I'm taking number of systems because we have a scalability. So based on the client requirement, we'll take number of systems. In Hadoop, in Okay. HDFS, each system we call as a data node. If you take my laptop is like a one node, one data node. Note. Remember. Mm, So if you see in my laptop, I have C, D, E or the hard disk partitions, right? Same mm, way, in every data node, logically, internally, we have number of blocks available here. What is the Oracle block size? 4 KB. So if you take the 100 MB file, how many blocks required in Oracle? 25,000 blocks required. Why? Because so here block in a KB, file in yeah. a MB. So we need the more blocks to store the small file in Oracle. Okay. Okay, right, but see in Hadoop, see in HDFS, so we have 64 MB is a minimum default block size. So if you take the 100 MB file, how many blocks required? Just a max 2 blocks. One or two. Yeah. So what I'm saying is in Hadoop, in HDFS, the block size are very high because we are handling the big data. 64 MB is the default. So here 64 MB is the default block size, 128 MB is the recommended block size, and 512 MB is the maximum block size. This is a question in certification. Sometimes, Okay. sometimes in certification they'll ask you about the blocks information. So like this, we have a number of blocks, all the blocks in the data nodes, all the nodes in the racks, and all the racks in the cluster level. So we are distributing our data to different nodes logically, internally. We have a number of blocks here. Okay. So let's see how the blocks and clusters looks like. This is a cluster. These are all the racks. These are all data Okay. nodes. Logically, Mm, internally, we have a number of blocks available here. okay. I'll show you small video. So how the IBM cluster looks like. Wind energy in today's world is important because the world is running out of fossil fuels at some point in time, and we have global heating as one of our current challenges. The 2020 target in Europe is that in 2020,
20% of all energy has to come from renewable energy. And a lot of those 20% is coming directly from wind. The only way we can maintain being number one in modern energy is to stay ahead of our competitors using the latest technology. The most windy location may not be that location that generates the best revenue for the customer. So sizing of turbine becomes a very complex discipline. Wind in itself is kind of a volatile source. It fluctuates. You need to convince our customers that what we supply them is a reliable source of energy. And the only way you can prove reliability is by analyzing the data you have available. We have the libraries of wind ready. We estimate that we will be in the range of 18 to 20. These are all the nodes. This is a rack. In each node, logically, internally, we have number of blocks. Okay. 4 petabytes of data. That is equivalent to watching 70 years of high definition video. And this is a cluster. So these are all the physical machines to store our big data. Okay. Okay. So in the last session, right, we discussed about the Hadoop 5 characteristics. So let's apply everything into the Hdfs. So let's see what are the 5 characteristics we have. So first one is about the scalability here and the flexibility, cost effective, fault tolerance, and high performance. What is scalability? Based on the client data, we'll take number of data nodes in a cluster in the Hdfs. Right? Whenever a client add the more data, we'll take the more nodes in the cluster. Flexibility means in Hdfs, you can store any amount. You can store any variety. It doesn't matter what is your file format, what is your size. Cost effective. As discussed, Hadoop is a free software, right? In this, HDFS is also one of the free component. Fault tolerance. For example, I have a file, I'm loading into the one system. If system crash, we lost the whole file, right? But see in a Hadoop, see in a HDFS, when you load your file to the one data node, the copy will go second data node and the third node we have. Because in Hadoop, in HDFS, so we have replications. Here we have 3 times. So replications are recommended. Because if any one node got failure, no worries. We have second and third available, right? Yeah. That's called the replications we have. Based on the client requirement, sometimes client will say, okay, this is important file, let's make a more replica. Yes, we can do. High performance. Suppose I'm running my job on the one data node. If my node fails, my job will not stop. My job will automatically jump to the second node we have. So that's called the high performance. So these are all the 5 characteristics here. We can say Hadoop is the best solution to handle the big data. So in this, HDFS is a best solution to store your big data. Okay. Right. So based on the client data, we are taking a number of nodes. Right. So how to control, how to monitor all these nodes in a cluster? If it is the 1 or 2 nodes, we'll check manually. But we have a number of nodes in a cluster, it's not possible to go manually, right? So I want to know what is my node size, what is my available size, how much I used, how much it is left. I want to know is my node is live or dead. So I just want to know every data node health report in overall the cluster, right? So Okay. we need a
automation server, right? Because if we can't go manually, because in each cluster we have number of nodes, so right, we can't go manually. We need a automation server. We need a master node to take care of all these things. Yes, in HDFS we have master node is called as a name node. So name node is it's a master node. It is only one per cluster. Name node job is 24 hours controlling and monitoring the all data nodes in a cluster. The name node will maintain the indexes of all data nodes. Name will maintain the indexes information of your all the nodes. Index information means information about your file, about replications, block sizes, everything, right? Log information, everything. Simply we can call as a metadata, right? Okay. Nothing but information about your data, right? You know, every data node will send the acknowledgement to the name node for every 3 seconds. This is called heartbeat. Every data node will send the acknowledgement to the name node for every 3 seconds. If suppose Okay. if any node is missed to send the acknowledgement, name node think, okay, this node got some issue. So name node will go to the cluster, right? So name node will send that information to admin team. Admin, he'll come, he'll repair or replace based on the failure. Okay. Let's see again. Name node is a master node. It's like one per cluster. It controlling and monitoring the all the nodes in a cluster. It maintains all the information, only the information of the data, information about your file, replica, only the information part only. And you know, every data node will send the acknowledgement to the name node. That's called the heartbeat. Yes. If any node didn't send the acknowledgement, name node will send the inform to admin team. Admin will repair or replace based on the failure. Mm. Okay, so this is, so we have master node we have. So just, you Okay. know, it is like a, you see in a company you have manager and number of workers, right? Name node is like a manager. What the manager will Okay. do, he'll always control and monitor all the workers and what they are doing, the checking. What the worker will do, worker they will do work and they'll submit to the manager, right? Like heartbeat, Yes. same way. So this is like Okay. name node and number of their nodes we have. So you know about the client server architecture, right? What is this architecture? We have one server and number of clients. You know, the server has limitations to handle the client requests. If Yeah. suppose, if all the clients hit the server, then what will happen? Server get the burden, it gets slow, Yes. sometimes crash also will happen. So this is the Mm. problem we are facing in this architecture, right? But see in Hadoop Mm. architecture, see in HDFS architecture, we have one master node is called the name node, and we have number of data nodes, right? So name node is it's a master node. These are all the slaves. For example, let's see the node 2, I have a sales data. Mm. Now my client requirement is he want to apply a job on the sales data. But as I'm the client here, I don't know where exactly the sales. Who will know the sales information? Information means name node, right? Oh, yeah. Name node will maintain all the information about your data. So
as I'm the client here, will request to the name node to get my file location. What name Okay. node will do? Name node will go to all the nodes in a cluster, pick up that Okay. index of node 2 and Mm. give the client access. Next, what the client will Okay. do? So client will take the index of node 2, go to the node 2, get the data and process it. Okay. If you see in overall the process, is your name node execute your job? Yes. No, right? Name node, you just maintain the information, Yeah. right? Where is your actual Yeah. data? DN2. There node 2, yes. Where is your actual processing is going on? There node 2. Okay. DN. Yes. Yeah. Right, that's why in a Hadoop cluster, every data node work like a server, storage and a process both. Okay. As a master node, it just maintains the only information about your data, but as a slave, right, both storing and the processing we have. So this is called Okay. master slaves architecture. Okay. Sometimes in interview they'll ask you like, what is Hadoop architecture? So you need to say it's a master slaves architecture. Okay. So this is a client server architecture. It's so costly to maintain this architecture. But see the Mm. Hadoop architecture, Okay. only a We few have nodes many data connected. nodes. Yeah, Yeah. we have only few nodes connected. Whenever the client add the more data, we'll take the more nodes. Yes. Yeah. So this is overall the Hadoop components we have like Hdfs, map, reduce, hive, pig, scoop, everything. Which is step by step on topic wise. Okay. So Hdfs is a Hadoop distributed file system. Distributed file system. It is for storage. So Mm. distribute data across the nodes. Whatever you're Nodes. loading, your master node will track the locations and maintain the Data. metadata, right? Yeah. Okay. Metadata. Metadata. It maintains the all the information about your data, nothing but metadata. Okay. But what is this nativity redundancy? That's called replications, nothing but. Okay. So we have replications, right? So client will send the request to the name node. Name node will maintain the all the metadata. What is metadata? Mm. Nothing but information The about your index and name, yeah, replications. the information about the data nodes. Yeah, information about data nodes, yes. So once you request to the master, we'll check with the nodes loading on different racks. Okay. So as discussed, HDFS is scalable, fault tolerance, high performance. Yeah, and here HDFS is a write once, read many times here. So what is this? Okay. Let's see, have a bank application. So number of customers here doing all the banking transactions. Backend is loading into Okay. their Database. databases. This is called OLTP, right? Yeah. Online transaction Function process. process. So here what we are doing, so number of customers are doing the banking transactions, everything is back and updating on their own databases. Okay. So what the banks they will do, they'll upload everything into a backend, So. big warehouse, right? Mm. Nothing but like Hadoop as we discussed in the demo session. Okay. So we are loading from these sources in a Hadoop what we are doing.
we're doing storing and a processing, like Yeah, analytics. analytics. Exactly. This is called OLAP, online analytical Analytic. process. Okay. Okay. So if you see OLTP, right, we are writing number of times, reading number of times, right? Mm. Coming to the Yes. OLTP, we'll just write once from the sources. Once we got in a Hadoop, then we'll read number of times, right? So now, Yeah. client is giving 100 requirements for this data, right? So first what we'll do, we'll import the data once, and the 100 requirements will apply on the data. So write once, reading number of Mhm. times. Okay. So HDFS say write once, read many times here. Okay. So 3 nodes are the minimum to maintain this cluster. 64 MB is the default block size. 128 MB One, is the two recommended block size. blocks and Three times 512. we have replications. Yeah. So here the important concept is how to write a file, how you are doing storage. So HDF Okay. is about storage, right? Yes. Storage means how you store the big data and how you read the big data. Okay. So how to write a file, how to read a file. First let's see how to write a file here. My client want to load the data of 100 MB file and the 3 replications here. 100 MB file and 3 replications. This is client job. Okay. But as I'm the client here, I don't know which node is available, which node is a failure. I don't know anything. Who will know all the Mm. information about that? When? Name node, right? Oh, okay. Name node. Yeah. Name node. So name node will always maintain the information about your data, information about all the availability nodes, everything. Yeah. So Okay. as I'm the client here, I don't know where exactly all the information request to the name node. What name node will do? We'll go to the cluster. We'll check all the nodes in a cluster. Pick up the 3 indexes of the nodes. Why 3? Because we're Need asking three 3. replicas. Yeah. Mm. Yeah, 3 replica. So client name node will go to the cluster, pick up the 3 indexes of the nodes, and give to the Mm. access to the client. Client data nodes. What the client will do? He'll take the 3 indexes of the nodes. He will load the data. Yeah. Okay. This is all the process. Here I have 2 questions. First question. See, in my cluster, I have number of nodes available, right? Yes. Why these 3 are the best? Means what basis? Name node, select the nodes. Um, Right. And depending next upon question is, the. okay, we got 3 So. indexes of the nodes. Mm-hmm. How you are loading? So you're loading automatically or manually we have. Let's see. I will take one example on the cluster. I'll explain it. Suppose I'm taking cluster A. I'm taking 1, 2, 3 nodes in one rack, 4, 5, 6 nodes in one rack, 7, 8, 9 nodes in one rack. Okay. So let's see what are the available sizes on each node. For example, for first node, 100 MB availability. Second node, 300 MB availability. Third node, 800 MB. Fourth node, 900 MB. 1000 MB. So these are all the availability of the each and every node in the cluster sizes. Okay. So here, what is my requirement? I just want load 100 MB only, right? Mm. And 3 replica only. So request Yeah. will go to master, master, Name node.
Master is a name node. Name node will come to the cluster A. We'll check all the nodes in a cluster A. Pick up the three indexes. Pick up the three indexes based on the max availability size. Yeah. Right? If you see in all the nodes, what is the max availability size? Fifth node, right? 1005. Yeah. This become as a primary data node. And next availability 4. 900 MB, right? It's 4. This is called Yes. second replica. Okay. This is called third replica. Okay. So name node, pick up the 543 indexes of the nodes and give the access to the client. Got the Okay. first question answered, right? What is the first question answer? How you select the nodes? Which node? Yeah. Exactly, based on Yeah. the max availability sizes of the node. Next, how you are loading? Okay. Okay, I got the 543 indexes of the nodes to the client. So in this, what is the first replica? 5. 5. So as I'm the client here, we load the data manually to fifth node and the data automatically copy to 4 and 3. Yes. Okay. But here I have a question. When the client want only 100 MB, why it's taking the maximum? Why it can't take the? Can you scroll up your notepad? It can Yeah. take node 1, 6, and 9, right? Why it need the maximum data when the client data itself is 100? Yes, because we'll always take the maximum node and we'll use it the requirement size. For example, I need 100 MB, but if you do some process, you get output, right? Yeah. You Okay. use to output again, you need size. Instead of that, initially only we'll take the big node sizes. See, I'm not Okay. waste the other size. For example, 1000 MB, right? In that 100 MB Mm-hmm. only useful. Remaining 900 MB available for other requirement. Okay, but is that not waste of usage? No, it's not waste. For example, let's see my hard disk undandi. So see the hard disk, right? I'm using 100 MB. Mm-hmm. Remaining all free, right? Mm-hmm. Same way. Same So, way. well, Same way. okay, Always so the take max remaining. availability. And Mm-hmm. so ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ 1000 MB లో we use 100 MB. Remain 900 MB available. Mm-hmm. Okay. The remaining 800 MB available. Requirement ki, and it will check it all the nodes. It becomes again max 3. Okay, okay, fine. So Okay. సో అంటే ఆ సేమ్ నోట్లోనే ఇంకొక అది కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు yeah, ఫర్ సమ్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ క్లయింట్. yes, it's same like a hard disk. ఓకే. Any files and you can ఓకే. load n number of files in the nodes in the cluster. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. It just occupying 100 MB space only. Remaining space is available for other files. ఓకే. Right. So this is a white file. Here I have two jobs: admin job, developer job. This is all about admin job. Then the admin ఎస్. to maintain the clusters, racks, nodes, name, everything is admin job. Developer job is as a developer, we'll just use the commands to load the data into the Hdfs. ఓకే. Actually, real time allowed it. So the client will say, I want to load the 1000 GB under. The request will go to developer. ఓకే. As a developer, I don't know a node available, a node fail, I don't know anything. So ఎస్. ask admin. What admin will do? He'll check with the name node, right? యా. With the cluster, pick up that indexes, pick up the I think you'll just give the data node ఇస్తాడు అనుకుంటా ఇన్ఫర్మేషన్. yeah. సో దాని నేమ్ నోడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది నేమ్ నోడ్ కి. ఆ పోర్టల్ లో మొత్తం చూపు ఏ నోడ్ ఎంత సైజ్ ఉంది, ఏది లైవ్ ఉంది, ఏంటి మొత్తం. సో అడ్మిన్ ఆ పోర్టల్ చూసి ఆ పోర్టల్ లో నుంచి ఒక 3 ఇండెక్సెస్ నోట్స్ పిక్ చేసి డెవలపర్ కి యాక్సెస్ ఇస్తాడు.
As a Okay. developer, I got the locations, I got the data, I load the data using commands. Okay. So the actual process. Okay. So client requests the master node, get the get the replica information, then load the data. Okay. What is the edge node? Very important concept. Interaction కనుకుంటా for name node and the Yeah. So edge node ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రియల్ టైమ్ లో ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. How many nodes used in your project అంటాడు. కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే ఎన్ని నోట్స్ వాడావు నీ ప్రాజెక్ట్ లో అంటాడు. యాక్చువల్గా అందరూ ఆన్సర్ చేస్తారంటే ఐ యూస్ 200 నోట్స్ 300 నోట్స్ అంటారు. దట్స్ రాంగ్. ఓకే అని చెప్తే అర్థమైపోద్ది. చెప్తా నేమ్ నోడ్ ఎడ్జ్ నోడ్ డేటా నోడ్స్ యూస్ చేసామని చెప్పాలా? Yeah, I need to specify about edge nodes. For example, let's say the cluster. This is rack. Rack లో nodes. That's in the client. Client nothing but developer అనుకోండి ఇంకా. ఓకే Edge node. So as I'm a developer, I log in through edge node, and the edge node is backend is linked with the some of the nodes in the cluster. ఓకే ఎడ్జ్ నోడ్ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాక్ ఎండ్ కొన్ని నోట్స్ లింక్ అయ్యండి. సి యాజ్ డెవలపర్ గా నేను ఈ ప్రతి నోడ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే I'll simply go to edge node. Edge node లో నేను I'll do reading or writing, I'll do whatever I want. అవన్నీ ఓకే బ్యాక్ సో ఎండ్ ఇండివిజువల్ గా ఒక దాంట్లో చేయన ఐ మీన్ ఒక్కొక్క దాంట్లో చేయని అవసరం లేదు. ఎడ్జ్ నోడ్ లో చేస్తే మొత్తం రెప్లికా అయిపోతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎడ్జ్ నోడ్ లో నేను చేస్తే ఆ పర్ఫార్మ్ యాక్షన్ అదంతా బ్యాక్ ఎండ్ నోడ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఓకే ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ 5000 నోట్స్ 1000 నోట్స్ చాలా ఉంటాయి. సో ప్రతి రూమ్ లాగిన్ చేయలేం కదా, అందుకని ఎడ్జ్ నోడ్ త్రూ ఎడ్జ్ నోడ్ విల్ కనెక్ట్ ఇట్. ఓకే సో రియల్ టైమ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వర్క్ చేసిన సిస్కో ప్రాజెక్ట్ లో సో వి యూజ్డ్ 12 to 15 ఎడ్జ్ నోట్స్. 12 ఎడ్జ్ నోట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేశాను. దీంట్లో ఫర్ డెవ్ 3 ఎడ్జ్ నోట్స్ and 3 for stage, 3 for production environment. ఇలా చెప్పాలి. How many nodes you provide అంటే so I used around 12 to 15 edge nodes in this. Dev for 3 stage and production, remaining we use for testing and POC level అని చెప్పాలి. స్టేజ్ అంటే ఏంటి? అంటే డెవలప్మెంట్ అర్థమైంది. స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఇనిషియల్ గా డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. అయిపోయిన తర్వాత అదే డేటా స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేస్తాం, ప్రొడక్షన్కి వెళ్తాం. ఎందుకంటే డెవ్ లో యూ హ్యావ్ ఓల్డ్ డేటా. అట్లీస్ట్ మీకు యూనో రైట్, డెవ్ లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక 3 years బ్యాక్ డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే మీకు మీ క్లయింట్ ప్రొడక్షన్ డేటా ఇవ్వడు. ఎందుకంటే వి డూ ఎనీథింగ్ యూ లాస్ ది యాక్చువల్ లైవ్ డేటా రైట్. అందుకని యాక్సెస్ కూడా ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ డెవ్ యాక్సెస్ ఇస్తాడు. ఆ డెవ్ నేను డెవ్ లో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేసి చూపిస్తాను. దెన్ హీ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్, హిల్ సెండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళమంటాడు. స్టేజ్ లో యూ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ఉంటుంది, లాస్ట్ ఇయర్. వన్ స్టేజ్ ఆల్సో డన్, దెన్ క్లయింట్ విల్ గెట్ ద కాన్ఫిడెంట్, ఎస్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గో ప్రొడక్షన్ అంటాడు. ప్రొడక్షన్కి వెళ్తాం. అంటే మనం యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పాలంటే ఒకటే స్క్రిప్ట్స్ ఒకటే జాబ్ 3 సార్లు చేస్తాం. సో మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అంటే యాజ్ డెవలపర్స్ గా అనలిస్ట్ గా మనకి ఏంటంటే యూనో వి నో నీడ్ టు అంటే ఫస్ట్ ఒక 2-3 months వర్క్ చేస్తే చాలు గట్టిగా ప్రాజెక్ట్ లో. ఆ తర్వాత అదే కోడ్ అంతా అదే ఉంటుంది, కాపీ పేస్ట్ చేసి జస్ట్ కొంచెం చేంజ్ చేసి రన్ చేయడమే.
Okay, okay. Right, so there's a right edge node. So అంటే ఇప్పుడు చూడండి అసలు edge node ఎంత సైజ్ ఉంటుందో చూద్దాం. What is size of the edge node? See this. This is my edge node. HD dev C01 edge 02 node. Okay. చూడండి ఎంత సైజ్ ఉంది, 896 టెరాబైట్స్. Okay. ఒక ఎడ్జ్ నోడ్ కెపాసిటీ ఇది. ఇలా చాలా ఎడ్జ్ నోడ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక నోడ్ కెపాసిటీ కాదు, దిస్ ఎడ్జ్ నోడ్ ఇస్ బ్యాక్ అండ్ కనెక్టెడ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్, రైట్? ఓకే. ఆ సైజ్ అన్ని కలుపుకొని చెప్పుకుంటాం ఇట్లా. ఓకే ఫైన్. అంతే కదా. ఈ ఎడ్జ్ నోడ్ ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ బ్యాక్ అండ్ ఈ నోడ్స్ అని. సో ఎడ్జ్ నోడ్ విల్ డిస్ప్లే అసలు నా దగ్గర ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి, ఓవరాల్ ద సైజ్ అంతా. Okay, okay. So I'll load data through edge node. Then through edge node, I'll contact with the name node, get the replication information, I'll loading into other nodes. Okay. అవేనా ఒక్క నిమిషం ఉంటారా? Yeah, sure. Yeah, చెప్పండి. Okay, so this is write a file, Hdf file అంటే file already మన Hdfs లో ఉంది, but we don't know where exactly it is. Who will know the information about your file? Name node. Name node. The Yeah. client will request name node, get the file information, then you can read the data. And I just Okay. we'll just use the commands and for reading and writing from front. Yes, sir. Right. So 3 times we have replications or recommended. So based on the client data, we'll take number of nodes and racks on the cluster level. Temporary data. So name node is a master of system, Master of the system. which maintains and manages the blocks information. The data nodes. Okay. Yeah. So what about data nodes or slaves? Yeah, slaves. Yeah. Which provides the actual storage, right? Okay. And responsible for serving, reading and writing requests. Read and write request to the client. Okay. What is the name node metadata? That's running on the main memory. What is metadata? Okay. The information about your file, block, replication, Logs. Yeah. log, everything. Metadata మొత్తం running on the main memory. అంటే costly and Okay. yes, name node required the high hardware configuration because it's running on the main memory. As a normal nodes, I just require the minimum hardware configuration for to storing and processing. And master node మాత్రం ఎక్కువ configuration ఇస్తారు because అది keep on running on the RAM. ఓకే. సో వేణు గారు ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఒకటే నేమ్ నోడ్ ఉంటుందా, దానికి రెప్లికేషన్ ఉండదా? For one cluster we have one name node. Okay. ఓకే. ఒక క్లస్టర్ కి మళ్ళా నేమ్ నోడ్ రెప్లికేషన్ అంటే ఇన్ కేస్ నేమ్ నోడ్ పోతే? Yeah, good question. So అది ఆలోచన చెప్పబోతున్నా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. So okay. If the name node, so we have number of nodes available in our cluster. If it is any failure, you have replica available. But if name node fails, right? Name node is the heart of the Hdfs, right? You know, as we are developers, we don't have access to touch the name node. But in rare case, if name node fails, yes, we have a concept is called secondary name node, SNN. Secondary name node, it is not same as a name node. But secondary name node, it will maintain the information of your name node. And for example, name node is running. Second name node will follow. It's a follower. Okay.
So whenever name node failures at the middle, until that it will maintain the log information, right? Admin will come second name node. He'll take log information. He'll analyze why name node fails. He'll analyze. He'll based on the failure, he'll take care of action. It's okay, physical machine Okay. property. But Okay. what about running jobs? Hmm. Right? So I have a name node is running. 70% of my job is completed. Here name node fails. Hmm. Then who will take care? I said high performance అని చెప్పాను అంటే మీ జాబ్ అసలు ఫెయిల్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. Then what will Okay. happen? Here secondary name node, right? That will take care of the running job. It will complete the 100% Okay. for running job only. For example, Okay. ఇప్పుడు నాకు జాబ్ ఉంది, my job is not started. Here name node failure. Who will take care? Hmm. No one will take care, because without the name node you can't do anything for new jobs. Yes. Okay. Yeah. If any jobs are running failing at the middle, then the second name node will take care of it. But Okay. initiate చేయలేవు. So అంటే without the name node you can't do anything on the HDFS. Name node is the heart of the HDFS. Okay. Okay. As we are developers, we don't have access to touch the name node. Okay. Right, so write a file, read a file. Rack awareness, important concept. This is third replica, right? If the fourth one crash, 5 and 6 available, right? But the 3 nodes in same rack, right? If whole rack crash, you lost your original and replica also. That is the reason whenever you distribute the data, distribute to different nodes in different racks. Okay. Okay. Yeah. If this rack 1 failure, no issues, rack 2 available, Yeah. right? Rack 2 will be there. Yeah. So that's called the rack awareness. Actually the admin job, admin will take care of it. Hmm. మొత్తం Yeah. admin కింద వస్తుంది ఇందులో most of the part. అదే నేను ఇంతకుముందు మ్యాప్ పవర్ మాడ్యూల్లో చదివినప్పుడు ఈ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద క్లస్టర్ ఇన్ ద ర్యాక్ డిఫరెంట్ క్లస్టర్ కూడా చూస్ చేస్తారు అనుకుంటా కదా. Yeah, we have availability. If your client has a different clusters, the first priority is always load to different nodes and different racks and different clusters. యా అవును. అందులో అట్లా రాశాడు. End of the day అది client కి ఉన్న clusters ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది. Suppose ఓకే ఫైన్. నాకు I have only one cluster, then I can do replica in different racks and same cluster. ర్యాక్స్ అవును. ఓకే. సో అట్లా. సో అది ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు బడ్జెట్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అయితే. Yes, yeah, వాళ్ళకు also Okay. if they have already a cluster or if they want to build a cluster, అసలు ఎన్ని ఉంటాయి ఏంటి అవన్నీ బేస్ చేసుకొని then we'll take care of it. ఓకే. ఓకే ఫైన్. ఓకే. Right. So whatever we discussed, everything is a back end. Right. So what are the ways we'll get the front end? So front end ఎలా వస్తుంది ఏంటి చూద్దాం. How we are doing. See, the client will say, I have a data, everything on the local file system. So we'll use the commands, load everything into the HDFS. Sometimes the client will say, I have a data, everything on the other databases. So we'll use a scoop, import everything into the HDFS. Okay. Sometimes the client will say, have a data, everything on the web, online data. So you can use the Flume, streaming into the HDFS. So whatever the data, if it's a structured or unstructured or semi-structured, first we'll dump everything into HDFS. Once you got in the HDFS, then based on the client's requirement, we'll start the processing part. Okay. Okay, right.
So Okay. we'll take the first one. We'll start a practical session. Before going to practical, first we'll see the installation చెప్తా మీకు నేను. If you don't mind, ఒకసారి మీ notepad చూపిస్తారా? Yeah, sure. ఒక్క నిమిషం. Yeah. Yeah, done. Okay, right. Done. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఈ డ్రైవ్ షేర్ చేస్తున్నానండి, 15 GB డ్రైవ్. ఓకే. ఈ డ్రైవ్ లో మీకు ఎస్క్యూఎల్ మెటీరియల్స్, ఇన్స్టాలేషన్స్, హడూప్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఫస్ట్ హడూప్ సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఈ ఫోల్డర్ హడూప్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో చేసుకుంటే నేను వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ కంప్లీటెడ్ దెన్ లెట్ మీ నో, దెన్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్. ఇప్పుడు చేయాలండి? యా, ఇప్పుడు చేయండి. అంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. వై బికాజ్ ఇది దిస్ ఫోల్డర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వి హావ్ సమ్ 7 GB 8 GB ఉంటుంది. జస్ట్ అంటే క్లాస్ అయిపోయాక చేయమంటారా, ఇప్పుడే చేయమంటారా? యా, అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇది డౌన్లోడ్ చేసేయండి, దెన్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్కి వెళ్ళే ముందు బెటర్ మీరు కూడా ఇటు 1-to-1 కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక నిమిషం. మెయిల్ ఐడి ఒకసారి చెప్పరా? p.arunADEEPTHI@gmail.com. ఓకే ఓకే, మీకు షేర్ చేశాను ఇప్పుడు. డౌన్ టుడే ఈ రోజు డౌన్లోడ్ చేయండి. అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మీకు ఇన్స్టాలేషన్ చూపించి మీకు నేను ప్రాక్టికల్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే. సో నన్ను ఇప్పుడు చేయమంటారా ప్రెసెంట్, ఆర్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ చేయమంటారా? ఇంకా ఆపేద్దాము. మీరు డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు పింక్ చేయండి ఎప్పుడైనా సరే, ఈవినింగ్ కానీ ఎప్పుడైనా మీకు ఎప్పుడైనా చేయండి. నేను లేదా కెన్ డూ వన్ థింగ్, యు వాంట్ ట్రై, హడూప్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో ఇచ్చాను. యు కెన్ ట్రై, ఆర్ ఎల్స్ వన్స్ డౌన్లోడ్ అయిపోయాక ఒకసారి వాట్సాప్ పింక్ చేయండి ఎనీ టైం. సో మీకు అంటే వెంటనే మీకు టీమ్ వ్యూర్ యాక్సెస్ తీసుకొని నేను ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పేస్తాను. ఆర్ ఎల్స్ రేపు టుమారో క్లాస్ లో ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పేసి ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. యా ఓకే. ఇప్పుడు టైం ఎంతండి? మీ టైం ఎంత? 6 అవుతుందండి. 6 అయింది. 6 అయిందా? ఓకే. సో ఓకే ఫైన్. అయితే నేను యాక్చువల్గా నా ప్రాబ్లం చెప్తాను. నాకు నిన్న స్పీకర్స్ దొరకలేదు. ఇప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ ల్యాప్టాప్లోని మీతోని ఇది చేస్తున్నాను మీటింగ్. సో నేను నా కంప్యూటర్లో చేయాలి. సో చేసి మీకు చేయాలంటే నాకు ముందు స్పీకర్ కావాలి కదా. సో నేను ఈ సెషన్ తర్వాత నేను డౌన్లోడ్ చేసుకొని అన్ని యాజ్ యూ సెడ్ రేపు ఇన్స్టాలేషన్స్ చేద్దామా? ఓకే ఓకే అండి. యా, మీరు ఒక పని చేయండి, మీరు మళ్ళీ ఈరోజు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫోల్డరు. రేపు మన రెగ్యులర్ టైం ఉంది కదా 7 PM IST, అంటే నా 9:30. సరే. యా, అదే కదా అనుకున్నా, అదే కదా? అవునవును, అదే అనుకున్నా. 7 PM IST కి రేపు లాగిన్ అయిపోయింది లింక్.
సో ఇన్స్టాలేషన్ చేసి మీకు స్టార్ట్ చేస్తాను. సరే సరే. అండ్ ఓకే, వేణు గారు నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. యా ప్లీజ్. సో ఇప్పుడు ఈ థియరీ పార్ట్ అంతా చెప్పారు కదా, సో ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మీ 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 టీసీఎస్ లో ఒక ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, ఓకే. సో ఇదంతా మీరు ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారా? అంటే నార్మల్గా డైరెక్ట్ వర్క్ అలా ఎలా ఉంటుంది? డైరెక్ట్ వర్క్ ఉంటుందండి. అంటే ఎలా అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ ఇవన్నీ నా ఆఫీస్ వర్క్ డాక్యుమెంట్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేస్తాం. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఓవరాల్ ద బిఆర్డి డాక్యుమెంట్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇది. రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. యా ఇది ఇచ్చేస్తాం. ఇది ఇచ్చేస్తే ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఏంటి అసలు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మొత్తం ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో వచ్చిన తర్వాత యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఇస్తాం. అంటే ఇక కోడింగ్ వాటికి వెళ్ళక ముందు డెఫినెట్ గా ముందు ఇవన్నీ ఐడియా రావాలి. వాట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఏంటి. సో చదవాలి ఇదంతా. ఇవన్నీ చెప్తానులేండి వన్స్ మనకు కొంచెం కవర్ అయ్యాక. అట్లీస్ట్ అంటిల్ ఫినిష్ అంటిల్ స్కూప్ రైట్, స్కూప్ వరకు అయిపోతే we can see any document. మీకు సడన్గా చూపించి అది ఒకటి అవ్వాలి. నెక్స్ట్ నాకు ఎస్క్యూఎల్ ది నేను చెప్పాను కదా, నాకు చాలా భయం వేస్తున్నారు. ఐ రియల్లీ హావ్ ఎ బేసిక్ నాలెడ్జ్. అదొకటి. యా హైవ్ కి ముందు ఎస్క్యూఎల్ ఉండిద్ది, ప్రాబ్లం లేదు. సో అదంతా అయినాక దెన్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ థింక్ మీరు నాకు డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి, సో దెన్ ఐ కెన్ ప్రిపేర్ ఆన్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ఇది యూజర్ స్టోరీస్ అంటారు, యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో చూడండి ట్రాక్ హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ఈచ్ ఫ్యామిలీ ఇట్లా అడుగుతున్నాడు. సో ఇది మనం ఎలా పుల్ చేయాలి ఏంటి అదంతా మనం మోడలింగ్ లో అలాగే యూనో మనం మొత్తం విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఎండ్ టు ఎండ్ డెవలప్మెంట్ లో చేయాలి అన్ని. సో హై పిక్ మారుతూ ఉంటాం. సో అవన్నీ కవర్ అయిపోతే అర్థమవుతాయి. ఓకే ఫైన్ సరే. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ అదే చెప్పాను కదండి, ఇలా కూర్చొని నేర్చుకుంటే అది ఏదో టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకున్నట్టు ఉంటుంది. ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి థియరీ ఉంది కానీ మీకు ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అయిన రేపటి నుంచి కంటిన్యూస్ గా మీకు వర్క్ ఇస్తా ఉంటారండి ప్రాక్టికల్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకొక రిక్వెస్ట్, నాకు కొంచెం ఏప్రిల్ 20th వరకు కొంచెం తక్కువగా ఇవ్వండి. ఎందుకంటే నేను నాకు నా కాంట్రాక్ట్ ఏప్రిల్ 20th కి ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే. సో నాకు కొంచెం డిఫికల్ట్ అంటే నాకు అక్కడ విపిఎన్ నాకు ఆఫీస్ లొకేషన్ లోని ఇంటర్నెట్ లేదు, సో చేయడం కష్టం. ఇంటికి వచ్చాక నాకు చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కొంచెం ఏప్రిల్ 20th వరకు స్లో చేద్దాము. అంటే తక్కువ వర్క్ ఇవ్వడం అనేది ఇవ్వండి, బట్ తక్కువ ఇవ్వండి. సో ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ 20th onwards I'll be like నేను ఇంకేది తీసుకోవట్లేదు కూడా. I want to first finish this training part. Okay, great. ఇందులో yeah, we'll go slowly then. స్లోగా మనం అన్ని కాల్ అంటే 1 hour సిస్టమ్ మనం కాల్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం స్లోగా. వన్స్ 28 దగ్గర నుంచి మనం ఎక్కువ అవర్స్ స్పెండ్ చేద్దాం. అయితే మీరు నాకు వర్క్ ఇచ్చినా నాకు హోల్ డే ఉంటుంది కాబట్టి నేను కంప్లీట్ గా వర్క్ చేయడానికి నాకు ఇంట్లో నుంచి చేస్తాను. షూర్ యా ఓకే అర్థమైందండి. అప్పటి నుంచి మీకు అప్పటి నుంచి యాక్చువల్గా I2 విల్ 28th అంటే దాన్ని మనం విల్ కవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్. సో తర్వాత నుంచి ఐ కెన్ గివ్ యూ డైరెక్ట్లీ మై లైవ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్. యా షూర్ మీకు అంతవరకు ఎక్కువ థియరీ బేస్ ఇలా నాకు